the power corridors and do my work. This state, as a capital, we will be paying for their salaries and they will be entertained for soaps, everything, cars. If it is 10 years capital, so our MPs, MLAs, everybody stays. Who will look after our power cuts? Who will look after our drainage system? Who will look after our schools, how they are running? The same leaders stay here with us, 42 degrees temperature. Then they will know what exact problem. They have to stay here with this, with their kids. They have to get educated here, not in Hyderabad. And one leader, unfortunately, was reading out in the Rajya Sabha. I nearly cried, saying Hyderabad has to become a UT. If Hyderabad becomes empty, please realize that. I mean, we try to approach this person and tell, don't say that. Nobody will touch the properties. They won't. Don't worry about. For that, don't make this empty. He doesn't want to listen. The other issues are some of the rumors that are being spread when the states are divided. Not get any jobs in Hyderabad. Will Microsoft, Infotech, Infosco, the major players, the government doesn't provide many jobs, by the way. Will they take only Telangana people or from there? No. They will take a Oriya guy, if he's Maharashtrian, if he's Seemandhra guy, if he's good, he can stop us from. It will not. Politicians are spread. The other thing is we don't institutions are zero. Whatever there are any heads here, but we don't have any those things. Healthcare, all. I am born in 59 in 60. So I went to Hyderabad to work for the Hyderabad election in 50. And when my mother had to go to Vijayawada for delivery, because there were no hospitals there. Today, no, they come to their parents. Why have the mothers got there to deliver their kids? Facilities are there. Nothing Vizag, nothing is there in Hyderabad. Everything else. So that is the care wise. So once the state is divided, what will happen? How to obviously, how to take care of the health of the people. To what others are saying, excellent land, especially for anchor units, excellent land banks, about 1 lakh acres of land is available in the hands of government, directly or indirectly. City, labor, growth centers there available. The only what we need in future to become a state, we'll have good. The GDP, which has come down to 4-5% in the first year of the 12th round. The only thing that can save is vagaries of monsoon is good, so they are taking credit first. To have the sustainable growth, and this is for sustainable. It has manufacturing, anything. So, sir, some of the issues on the broad macro level, sir, to now is that some of the colleagues to brief Mr. Shivaram will speak about education. Naresh will speak about IT. They are all here. Moral and the sentiment is, and we are through a bad patch of time. And we look forward. State universities have to be strengthened. We'll have at least one in each and every district. So that will supply power required to the industry are going to come, and we can give a seat to see that they are here. And when it comes to the, that means that has to be strengthened. Already have a good education system in our people are very national, international level, state level. And then you can attract all possible. So then specifically, we need not. We can have our need not have a different model. We will fit it to our requirements and ask the central government or maybe the support to start as is going to be a model for the country. Model maybe need not be IIT. Again, if you bring the IIT and have a can't become IIM of Delhi. And again, these people can't compete with them. And again, we'll have a disadvantage sometimes, advantage sometimes. Thank you. So instead of that, to have our own institute like IITs and IIMs. Thank you, Rakesh, sir. One at the state level and one at the central level, sir. Since, sir, as you are aware, 64,000 crores, 62,000 crores is happening from Vizag to the rest of Andhra Pradesh, sir. So we have lost 97% of our universe, sir. 93% of IT business is the rest of the state, sir, the new state of Pradesh. So we need your Philip, sir. What we have set up new space in Visakhapatnam, new, at least if we set up 50 space, new, set up at least 30. If you can help set up 30 feet of space in Vizag with concessional municipal plan approvals, waiver, and at least internet bandwidth free, as by bringing new IT companies to Vizag, providing uninterrupted power supply also, sir. We can't able to supply power because our money from Vizag zone was diverted to other zones.
So to promote IT, we require quality. This is for Seemandhra. On a national perspective, why IT has slowed, sir? There are three main issues, sir. One is imposition of MAT also, sir. 18%, 2% they are imposing MAT, sir. So we request you to please address, which is promised us tax holiday on that. They have given us an insurance only period of 10 years, even that went back. So that is a very serious concern. The second thing is imposition of service tax and imposition of 10% TDS and 12% service tax. Every software company has set up shop. So all our exports are treated as business now, and 22% is killing the IT industry, sir. So we request you use this TDS of 10% manageable levels like in other areas like and service tax is 4% in contracts. So if you can bring it down to those. No problem in taking down this address. Today I am concerned. I am ready to issue horizon out of the division, and then what are the suggestions for this region area. You please confine yourself to local problems or what you have said about concessional land, about quality of power and use space. To Vizag, really, because of a special economic also facilities provided at Vizag. They want it back from MIT. 20% of the book profits they're losing on MIT, and especially Micah hold crores of investment just because of this deal. And just on this promise, Vizag, enough companies from abroad to bring in, especially looking at the quality of infrastructure. Sorry. What is that? Some tax. Sir, we are impacted approximately 20% of because of, and that's the reason which has put our future investment. Second is because of this division, you see that a lot of investment will come to Vizag, but this industry needs incentive from 12 billion of revenue today, 25 to 30 billion dollars. But that can happen only when this industry benefits, gets proper power, gets proper facilities. New situations, Institute of Pharmaceutical Education and Research, the other states to cope up with the the talent which this industry requires. I think these are the few things. Thank you very much. Very good morning to you, sir. Both sides over here. Basically, sir, we are. These are 11 issues which, if we can officers. One is we are badly affected by centralization, which is being by railways, which has increased a lot of containers, things that is coal and what has happened, sir? They normally charge for the shortest distance. And do my work. This state, as a capital, we will be paying for their salaries, and they will be entertainment, hopes, everything, cars. If it is 10 years capital, still MLS, everybody stays there. Who will look after our power cuts? Who will look after our drainage system? Who will look after our, how they are running? If the same leaders stay here with us, 42 degrees temperature, then they will know what exactly is. They have to stay here with their families, with their kids. The kids have to get educated here, not in Hyderabad. And one leader was reading out a paper in the Rajya Sabha. He cried. He was saying Hyderabad has to become a UT. Hyderabad becomes UT, this will become empty. Please realize that. You try to go and approach this person and tell, don't say that. Nobody will touch your properties. They want you. Don't worry about that. For that, don't make this empty. He doesn't want to listen. Issues that we have are, some of the rumors that are being spread is when the states are divided, we will not in Hyderabad. I'm sorry, will Microsoft, Infotech, Infosys, the major job providers, the government doesn't provide many jobs, by the way. Will they take only Telangana people or only people? No. They will take a Oriya guy if he is good, Maharashtrian if he is good, a Seemandhra guy if he is good. They stop us from working there. It will not. Politicians are spreading such rumors. The other things that I am worried about is we don't have any education institutions at zero. Whatever there are any institution heads here, but we don't have any institutions of excellence. Those things. Healthcare, I am born in 59, 60s, right? So my father went to Hyderabad to work for the Hyderabad Electricity 50. And when my mother had to deliver Shevada for delivery, because there were no hospitals there. Today, so somebody said, no, they come to their parents' place. Where the mothers going to Hyderabad today to deliver their kids? Because there, nothing is there in Vizag, nothing is there in Hyderabad, everything has become.
So that is the sorry state-wise. So we are very worried once the state is divided, what will happen to the health, how to take care of the Arogyasri, how to take care of the health of the poor people. Contrary to what others are saying, excellent land banks, especially for anchor units, like plant in Visakhapatnam, excellent land banks, about 1 lakh of land is available in the hands of government, directly or indirectly. Sri City, labor, growth centers there, availability. The only thing, friends, what we need in future to become, and the state will have good leaders to, failing which, the GDP which was average has come down to 4.5% in the first year of the 12th plan. It will come down, I'm sure. The only thing that can save is rain god, categories of monsoon. Sometimes the monsoon is good, so they are taking credit for that. So we need to have the sustainable growth, and this region for sustainable growth, it has manufacturing capability, manpower and everything. So sir, these are some of the issues on the broad macro level, sir. Now is that requesting some of my industrial colleagues to briefly, Mr. Shivaram will speak about education, Naresh will speak about IT here. The moral and the sentiment is so, and we are passing through a bad patch of time. And Do we have any? we look forward, sir. State universities have to be standard where other. Then we will have at least one state in each and every district. So that will supply the necessary required to the industries which are going to come, and we can do a good picture to see that they will come down here. And when it comes to the lower, that means primary education, all that, that has to be standard. Already we have a good education system in Seemandhra. People are faring well in the national and international level, state level, national level. If we further strengthen it, we can attract all the people possible. I think we can do it. So then specific institutes like IIMs, we need not call it as, we need not take the brand of IIM. We can have our own, we should be unique like ISP. Need not be ISP, have a different model which will fit into our requirements and ask the central government or maybe the support to start which is going to be again a model for the country, model maybe for the world. Need not be IITs, IIMs. Again, if you bring the IIT, IIM, sometimes you have a complacency that we can't become IIM of Hyderabad, and again these people can't compete with them. And again the brand will have a disadvantage sometimes, advantage sometimes. Thank you. So instead of that, our own branding of institute like IITs and IIMs. Thank you. Thank you, Your Attention, sir. One at the state level and one at the central level, sir. Since you are the state level, sir, as you are aware, 64,000 crores for Andhra Pradesh, sir. Out of 64,000 crores, 62,500 river, sir. Only 1,400 crores is happening from Vizag and 2 rest of Andhra Pradesh, sir. So we have lost 97% of our IT business river, sir. 97%. Only 3% of IT business is remaining in the state, sir, the new state of Andhra Pradesh. So we need your Philips, sir. Level. What we have suggestions is to set up new space in Visakhapatnam, new incubation. At least if you set up 30 lakh square feet of IT space, new. So if you set up at least 30, just take a minute. If you can help set up 30 lakh square feet of space in Vizag with concessional facilities like plan approvals, waiver, and at least internet bandwidth free as pilot project. New IT companies to Vizag by providing uninterrupted power supply also, sir. Our district in the country, and we are not able to supply power because our money, 1,200 zone was diverted to other zones, sir. So to promote IT, we require quality. This is for Seemandhra, sir. On a national perspective, why IT slowed down the last? There are 3 main issues, sir. One is imposition of MAT on special. 18% to 22% they are imposing MAT, sir. So we request whenever opportunity to please address the MAT, which is retrospective tax. Promised us tax holidays and went back on that. They have given us an insurance only for 10 years. Of 10 years, even that they went back. So that is a very serious concern for investors. The second thing is imposition of service tax and imposition of 10% TDS and 12% service tax. Software used to be exported to US, sir. Now every software company has set up shop in India. All our exports are treated as domestic business now, and 22% government billing the IT industry, sir. So what we request you is this TDS of 10% and 12% should be brought down to manageable levels, like in other areas like TDS is and service tax is 4% in contracts. So if you can bring it down to those levels. I have no problem in taking down this size. It has to be addressed at the national level. I understand. Today I am confined. I am confining to the issues that are done out of the division, and then what are the suggestions for the betterment of the area. You please confine yourself to local problems. I have taken note about conception of land and about quality of power and use space. To Vizag recently because of a special economic zone, also because of a common facilities provided at Vizag. But today, one is there is a big impact from
amity. 20% of the book profits we are losing on amity, and especially my company, we hold about 300 crores of investment just because of this issue, because we are a Japanese company here. And just on this promise Act, we are inviting a lot of companies from abroad to bring investment, especially looking at the quality of infrastructure. IISA is a Japanese company. Sorry? What is that? Some tax. Sir, amity. We are impacted by approximately 20% of because of amity. That is the reason which has put on hold our future investment. Second is, because of this division, we see that a lot of investment will come to Vizag, but this industry needs incentives. From 12 billion approximately revenue today, 25 to 30 billion dollars. So that can happen only when this industry benefits, gets proper power, gets proper facilities. This new situation, we need a National Institute of Pharmaceutical Education and Research, other states to cope up with the the talent which this industry requires. I think these are the few things. Thank you. Thank you very much. Very good morning to you, sir. This is this side over here. Basically, sir, we are, but these are also very relevant issues which, if it can be taken into office. One is we are badly affected by a skill called globalization, which has been introduced by railways, which has increased the logistics cost of containers and other things, that is coal and other items. Route rationalization. What has happened, sir, is that the railways, they normally charge for the shortest distance. Because of their own developmental activities between here, taking the longer route and still charging for the longer route instead of their normal policy. As a result, the cost per ton of moving from here to the interiors has increased by almost 200 to 300 rupees per ton. So, entities like Vizag Steel Plant. Little more rationalization. What is it? So basically, when the train moves from Vizag to, let's say, Delhi, it can follow the route Raipur-Delhi, which is really congested between Vizag. Or Vizag, Vijayawada, Nagpur-Delhi. Now, when longer distance, although the shorter distance is there, longer distance, the railways has a policy to charge only for the shorter distance. For their own inability to carry through the shorter distance, also they should charge for shorter distances. But here, although they are following the longer distance, they are not charging for the shorter distance. They should be, and as a result, the cost has gone up. So Vizag and the Visakhapatnam port, and we as the Visakhapatnam terminal, all by this, because the cost per ton of moving the cargo has gone 100 rupees per ton. And there will be conflict of interest. Some people will be happy, but not a route of policy. No, the only railways, and that's a policy. Little activities happening between here and Raipur should be given a little fillip. That is one part, sir. And second, port sector, over a period, successive governments have not been giving enough attention to this particular area. In case of Visakhapatnam, we are also a port city. So besides IT and tourism, the other major sector that can by the NDO regime would be on the port sector. We have Gangavaram next door and the Visakhapatnam port. In this, we would like the government to look at the possibility of relaxing the cabotage laws. Visakhapatnam port. It is already under the C2010 to have as declared port as to be developed as a hub port, like a Singapore or Colombo today. So if that has substantial savings in the foreign exchange, today Government of India allowed that is a Cochin port to become relaxed for the cabotage. Although Visakhapatnam today is handling the highest transshipment volumes, it has not got it. If that happens, trust me, the whole paradigm shift in the way the industries come up in this world. Elaborate note on that. Further study and then take that. Thank you, Cochin and this comparison. The bureaucracy drives growth in many places. Right. I work in public sector. I am now working in private sector. For growth of Seemandhra, which faces all kinds of difficulties, the bureaucracy must be given targets to take decisions. And if people take decisions, they should become accountable. I understand such a system in Gujarat. We are not trying to emulate the same thing, but for Seemandhra, the way it should, you need a very robust bureaucracy. Thank you. No, I see that. To make Vizag region an electronics hub. So for that to happen, we request your support in getting a fab in the Andhra region, so that we can have all these devices that we are using today. These are manufactured here. So if chip manufacturing facility is Andhra, then a whole lot of ecosystem will be triggered, and I request. Thank you. Yeah, the biggest problem. Now I would our honorable chief guest, Venkaiah. Addressing the press, don't worry. Please.
In Parliament. Please switch off your cell phones. Take photo. The same space which you have been seeing for other ads and some also. Just take photo and then you wait for others so that they can program. శ్రీ హరిశ్చంద్రుడు బాధపడుతూ ఉండేదానికన్నా ఒకరిని నిందించుకుంటూ ఉండేదానికన్నా ఏమి జరగాలి అని అన్నా ఇప్పటికన్నా మనం దృష్టి పెడితే మనం ఈ ప్రజలకు కొంత మేలు చేసిన వాడు అవుతాం అనే విషయాన్ని నేను మీ వేదిక మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరికీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు రాజకీయ నాయకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ నీడ్ టు బి డన్? That is the issue. What has happened, you have seen on newspapers, you have discussed it enough. So I go back to that. My point is, it is a reality. It has happened now or earlier. What is the meaning of discussing it? There is need for some discussion that can be held at a different place. I that. గతాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భవిష్యత్తు గురించి ముందుకు అడుగేయాలి. అది ఎవరైనా సరే విజ్ఞులైన వాళ్ళు చేసి any intelligent person naturally ask, think about the future and then work the future. That should be the thinking of anybody worth the name. Friends, today the issue is about the situation that has arisen out of the division. I am very clear is not going to affect Seemandhra region. This is why people may differ with me. Some people recall Pottu Sriramulu, some people recall other Sitaramarazu, some people recall about Telugu culture, Telugu Jati. 40 lakh people in Tamil Nadu Telugu speaking. There are around 30 lakh people Telugu speaking in Bangalore. There are around 10 lakh people in Maharashtra, West Bengal, Maharashtra. It's a question of Telugu pride or Telugu unity or Telugu etc. The problem is about division of the state, the way in which it has divided. Painful. And Advaniji called it as perverse, the way it has happened in the parliament. The reason for hard burning is, one, in a hasty manner at the last moment after sleeping for 9 years. Second, it was done in a hush-hush manner while there was debate. Thirdly, it was done while the telecast on Doordarshan is cut, depriving the people of an option. And fourthly, the political parties did not have opportunity to discuss the issue in parliament, particularly in workshops. These are some of the concerns. Then after the division, now what is the reality? I really tell you today, I can share with you, I did not sleep for 5 days. You may answer, you are for division. I am for division. I said it in Visakhapatnam, I came last time. Some of my media friends were putting me searching questions. A party policy. We have been saying it. You know, some of our leaders ahead and said they will form Telangana within 100 days. 100 days. Because we have an idea about how to divide 3 states. The difference between those states is, in the case of Uttarakhand, in the case of Madhya Pradesh, in the case of Jharkhand, the new land came from the backward regions, which are far away capital, and then their aspirations for the government, those people happily went and had their own capital small, and it took time also to develop those capitals, and they were not burning as such, because the Bhopal city and Lucknow city were not that much developed. So they happily went, settled there, and now they are enjoying the fruits of division. Both the Jharkhand and Chhattisgarh have a lot of resources. And even Uttarakhand also a lot of tourism and power projects and other activities are coming up. Here different because the people who wanted division, they are getting the old capital. The people who do not want, they are asked to leave the capital and go and then construct. I am also one of the persons who said that Hyderabad is Telangana. I am saying it in Visakhapatnam. The reason being, Hyderabad is in Telangana. It is not in Andhra. Suppose you give it to Andhra people, Hyderabad to Andhra people, and ask them to continue that capital time. A day will come again tomorrow after 20 years or 10 years. There will be agitation. Then you will be asked to go. I have a student movement, Jayandra movement. At the time, 1973, I was a student of this university. I participated. Okay, నేను 72 జయాంధ్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. అప్పుడే కానీ అసలు సపరేట్ జయాంధ్ర కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే హైదరాబాద్ ఇచ్చిన తర్వాత సమస్య ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఇవ్వడానికి పెద్ద ఉంటుంది. ఒక భావనాత్మకమైన యొక్క అవినాభావ సంబంధం 1956 నుంచి ఏర్పడింది కాబట్టి lot of people have settled in Hyderabad, they are settling in different places.
అక్కడ రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగస్తుల పిల్లలు ఉద్యోగాలు ఉన్నారు, IAS, IPS, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎక్స్-ఎంపీలు, ఎక్స్-మినిస్టర్లు అందరూ హైదరాబాద్ ఒక మొక్కుని అక్కడ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములై అక్కడ ఉండిపోయారు. అభివృద్ధికి కూడా దోహదం చేశారు. కేవలం సీమాంధ్ర వాళ్ళ వల్ల దో అయిందని నేను చెప్పను, అది వచ్చి అనుకోండి. సీమాంధ్ర వాళ్ళు, తెలంగాణ వాళ్ళు, ఉత్తరాది వాళ్ళు, బయట వాళ్ళు అందరూ వచ్చి హైదరాబాద్ డెవలప్ చేశారు. ఇవ్వాల్సిన దాన్ని వదిలిపెట్టుకోకపోవడం అంటే కొంత బాధ అనిపిస్తుంది, సహజం, నేను కాదన్నా. బట్ టైమ్ ఇట్ రియాలిటీ. కెన్ యూ కంటిన్యూ హైదరాబాద్ ఇస్ క్యాపిటల్? దాని రాజధాని 200 కిలోమీటర్లు పోతారా రోజు? ఇక్కడేమో ప్రజలు ప్రభుత్వం పోవడానికి మధ్యలో 200 కిలోమీటర్లు. ఇది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. రెండవది అయితే ఏంది సమస్య అంటే, సమస్య అంతా ఈ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మామూలుగానే అటు ఉంది కొద్దిగా. ది న్యూ ఆఫ్ Seemandhra and the expenditure for that and expenditure, there is a plus of 80 crores roughly according to 2012 and 13 కొద్దిగా 680 crores surplus. The difference between revenue expenditure of Rayalaseema is 7,002 crores minus. The difference between revenue and expenditure in Telangana 8,000 crores minus. So తెలంగాణలో 8,000 రోడ్డు, రాయలసీమలో 7,000 కోట్లు పైచిలకు రోడ్లు, ఆంధ్రలో మాత్రం 680 కోట్ల రూపాయలకి మిగిలి ఉంది పరిస్థితి. హైదరాబాద్ ఎప్పుడైతే మనం తెలంగాణకి ఇచ్చామో హైదరాబాద్ యొక్క ఆదాయము 20,000 ప్లస్ క్రోర్స్, 20,000 పై కోట్లు హైదరాబాద్కి ఆదాయం ఉంది. ఖర్చు 7 కోట్లు. సో 13,000 కోట్లు అక్కడ మిగులుతోంది. ఎప్పుడైతే మీరు హైదరాబాద్ తెలంగాణకి ఇచ్చేసారో అందులో 8,000 కోట్లు లోటు పోతే తెలంగాణ లోటు 5,000 కోట్లు. దాంతోపాటు సంస్థలన్నీ అక్కడ కేంద్రీకృతమైంది. అది దానికి పరిష్కార మార్గం ఏంటంటే ముందేమనుకున్నామంటే దేర్ కెన్ షేరింగ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. బట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ది ex-finance ministers and also constitutional experts. It cannot be possible unless you continue Hyderabad as capital also. Is it wise to continue that? రాజధానిగా పెట్టుకొని ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి మళ్ళీ ఇక్కడ రాజధాని ఎక్కడ ఎందుకు మనం ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోరేది ఎవరన్నా ప్రజల దగ్గరికి. సో అందుకని కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంది? ది నెక్స్ట్ ఈజ్ యాజ్ ఐ సజెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్. మొదటి చెప్పాను ఏంటంటే నష్టమైతే ఇక్కడ రెవెన్యూ లోటు వస్తుందో ఆ రెవెన్యూ లోటును పూడించిన ప్రభుత్వం కన్సాలిడేట్ ఫండ్ లో నుంచి ఇవ్వాలి. 10,000 కోట్లు అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆయన 15,000 కోట్లు అన్నాడు. తర్వాత రాష్ట్రపతి ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, అది వేరే విషయం అనుకోండి. పవర్ పొలిటికల్ సొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒకరేమో నేను ఫ్రీ పవర్ అంటారు, మొత్తం గంటలని. నేనేమంటాను అసలు ఫ్రీ పవర్ కాదు. ఫ్రీ పవర్ అంటే ముందు లో పవర్, ఆ తర్వాత నో పవర్. అదే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి ఉండేది దుర్భాగ్య పరిస్థితి. మీకు తర్వాత గుజరాత్లో ఫ్రీ పవర్ లేదు. గుజరాత్ ఛార్జీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్నా ఎక్కువ. నేను ఎలక్షన్ ముందు చెప్తున్నాను, నేను కోట్ చేస్తాను, మిగతా నాకు తెలుసు. కానీ గుజరాత్లో కరెంటు పోదు, మనకు కరెంటు రాదు. అది తేడా. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంటుంది. 24/7 కరెంట్ ఉంది అక్కడ. పీపుల్ వాంట్ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై. పీపుల్ వాంట్ క్వాలిటీ పవర్, యాజ్ సమ్వన్ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ స్టీల్ అండ్ సెక్టార్స్ ఆల్సో. People want continuous power. But unfortunately, we politicians, I don't blame that party because I told you that I don't speak politics and criticize other political parties. We compete with each other of giving all the soaps and then freebies. Power has to be generated. Power cannot be created by God. It has to be created by spending something. And then for that you have to charge it. So, the problem is, what about the revenue shortage? I said, give it from the consolidated fund. They said yes, said no. Then they said, okay, this year we'll meet the budget, this year. And next year onwards, the matter will be finance commission. ముందే ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, ఫైనాన్స్ కమిషన్ రెఫర్ చేస్తారన్నారు. నేను చెప్తాను ఫైనాన్స్ కమిషన్ సంవత్సరం పడుతుంది రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒకసారి. అందుకని అయితే అక్టోబర్ ఇప్పిస్తామన్నారు. అప్పుడు అక్టోబర్ దాకా కొంత ఇవ్వండి చెప్పాను నేను. చెప్తే ఇంక ఫైనల్ కాంప్రమైజ్ ఏమయ్యారంటే, ఒకటేమో రాష్ట్రం ఏర్పడేదానికే టైం ఉంది, రాష్ట్రాన్ని విభజించారు, కానీ ఏర్పడేదానికి టైం ఉందట. అదేదో నాకు అర్థం కావడం లేదు. దానికి ఇప్పుడు ఉండే లెక్కల ప్రకారం జూన్ 1 దాకా రాష్ట్రం ఏర్పడే అవకాశం కనబడదు. నోటిఫికేషన్ ఏమో రాష్ట్రపతి సంతకం అయిపోయిన వెంటనే వచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ నోటిఫికేషన్ దెర్ ఇస్ అన్ అపాయింటెడ్ డేట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులు, పెన్షన్లు, జీతాలు, ఈ లోపల అప్పుల పైన వడ్డీల చెల్లింపు, ఇవన్నీ లెక్కలు తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అయినా కాస్త తెలివిగా ఆలోచించుంటే వీటన్నిటిని ముందే పూర్తి చేసి ఉండేది. ఎందుకంటే కదా ఇది ఈ రోజుకి ఈరోజు చెప్పిన ప్రక్రియ కాదు, మేము ముందు నుంచి చెప్తూ ఉన్నాం. యు ఆర్ రియలీ సేయింగ్ సో, ఇఫ్ ఆర్ కమిటెడ్ యూ షుడ్ హావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టైం. అప్పులు ఎక్కడ సమస్య, 1 నెల 2 నెలలు కూర్చుంటే అయిపోయి ఉండేది. అప్పులు, వడ్డీలు, వడ్డీ లెక్క, దానికి కట్టాల్సిన అసలు, తర్వాత పెన్షన్లు, ఇవి ఇష్యూ. నాకు పార్లమెంట్ కూడా బాధేసింది ఏంటంటే, చర్చ లేకుండా మీరు ఆమోదారు. రేపటి నుంచి కొత్తగా ఏర్పడే రాష్ట్రం మొదటి రోజు నుంచి జీతాలు, పెన్షన్ చెల్లింపులకు, తర్వాత అక్కడి నుంచి వడ్డీలు కట్టడానికి కూడా డబ్బు బాబోని వాళ్ళు గొడవ ఎక్కువ చేస్తుంటే నేను చెప్పాను. దానికోసం నేను ఒక అమెండ్మెంట్ పెట్టి పూజ చేస్తుంటే వాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారు. ఆయన వాళ్ళే డిజార్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళే.
వాళ్ళే చెప్తూ ఉన్నారు డిజార్డర్ ఉంటే మేము ఓటింగ్ పెట్టమని. ఏం చేయాలా? అందుకని అంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ఒత్తిడి తెద్దామనే ప్రయత్నంతో ఆ ప్రయత్నం చేయండి. ఆఖరికి నేను గొడవ చేసే వాళ్ళకి 2 చేతులు ఇచ్చా, బాబు మా రాష్ట్రం వెళ్ళిపోతా ఉంది, సమస్యలు ఉన్నాయి, దయచేసి అర్థం చేసుకుని గమ్ముకుండలేదు. వాళ్ళు గమ్ముకుండలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళని ట్రెండ్ తీసుకోవచ్చు మీరు. ఆ రోజుకి ఏం కావాలని దుర్మార్గంగా ఉందండి. వాటి నుంచి తమాషా పోయిందని ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. తమాషా నాకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ ఇంకో రోజు దానికి వ్యతిరేకంగా ఇంకో రోజు అదే పార్టీ వాళ్ళు ఇంకో రోజు దానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ విధంగా అదర్వైజ్ లేకపోతే ఒక ఇంపార్టెంట్ బిల్లుపై చర్చ జరుగుతుంది. నీకు బిల్లు పైన ఇష్టం లేదు కదా, నీకు బిల్లు అంటే ఇష్టం లేదు. వాట్ యూ హావ్ టు డూ? ఎదర్ యూ టాక్ అవుట్, ఆర్ యూ ఓట్ అగెన్స్ట్, ఆర్ యూ వాక్ అవుట్. ఈ బ్రేక్అవుట్ చేస్తే ఆల్ అవుట్ అవుతుంది అంతా కూడా. ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది. కానీ దురదృష్టం. కానీ ప్రభుత్వం మొండిదైతే ఒకసారి పార్లమెంట్లో కుదురుతుంది నాకు తెలుసు. కానీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ వ్యవహరించాల్సిన అవసరం. బట్ విల్ బి గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పాయింట్. ది సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ that 148 central institutes, education institutions, as rightly said by somebody, the IT or the other infrastructures, even the international airport, even the business, even medical institutes, all are concentrated in Hyderabad. దీనికి ఎవరో తప్పని నేను అన్నాను. అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రులు ఆలోచించుంటే అసలు ఇంతవరకు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడైనా రేపు రాబోయేదైనా మనందరం ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంది. చాలా మంది చెప్తారు మేము హైదరాబాద్ దానికన్నా బాబు లాంటిది నిర్మిస్తాము దానికన్నా అని. దయచేసి అలాంటి పని చేయొద్దు. చేస్తే మళ్ళా రేపు ఇంకా కట్టుబాటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వాట్ ఈజ్ నీడెడ్ టుడే and then Balayogi also helped us, and then because of my intimacy with Jani Fernandez, I was president of the party, I prevailed upon him, so I have no problem because I don't want any credit to my account. I want debit, not credit. So no problem on that. That is not the issue. How we must look at. And then purpose of coming to CII is to understand from a closer and further press, and then get some of them conceded by the government. Chala mandi adugutunnaru, Naidu garu, what about this special కేటగిరీ స్టేట్? అభివృద్ధి వస్తుంది, దానికి ఉప పరిశ్రమలు వస్తాయి, ఆన్సర్ యూనిట్స్ వస్తాయి, ఉద్యోగం వస్తాయి, ఉపాధి దొరుకుతుంది ప్రజలకు. ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తు షిప్ బ్రేకింగ్ యూనిట్ వల్ల వీటన్నిటి వల్ల విశాఖపట్నానికి గుర్తింపు వచ్చింది. లేకపోతే నేను వచ్చిన విశాఖపట్నం, నేను 71లో విశాఖపట్నం వచ్చాను. వస్తే పరిశ్రమలు ఉంటే ఉద్యోగాలు, పరిశ్రమలు ఉంటే వాళ్ళ యజమానులు వస్తారు దాంతో వాళ్ళ పరిణామం పెరుగుతుంది. ఆ వచ్చిన వాళ్ళు నీకు హోటల్లో నిలబడతారు, హోటల్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి ఉండే వస్తువులు కొంటారు, అందువల్ల నీకు అమ్మ కొను దొరుకుతుంది, ఆ వాళ్ళకి ఉపాధి దొరుకుతుంది, కూరగాయల డిమాండ్ వస్తుంది, పాలకు డిమాండ్ వస్తుంది, నీ రైస్కి డిమాండ్ వస్తుంది, నీ చింతపండుకి డిమాండ్ వస్తుంది, ప్రతి వస్తువుకి డిమాండ్ వస్తుంది. ఎవడు రాలేదనుకోండి, మనం పండించిన వాడిని మనమే తింటాం. పాత రోజులు తినేవాళ్ళం ఆ విధంగా. అందుకని పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యాజ్ ఇఫ్ some people saying why one should go to CII meeting, their own industry people, only rich will be benefited. That's not a correct thing. Secondly, friends, what we were discussing is about taking the growth forward. Now the special category, some people are asking, my media friends are there, I highlight it. I was hesitant to speak about it openly and then loudly for the reason మీరందరూ గమనించారు. ఒక రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలంటే మామూలు రాష్ట్రం ఇవ్వడానికి లేదు. మంది మైదాన ప్రాంతము, మైదాన ప్రాంతానికి ప్లెయిన్ ఏరియాకి ఇప్పటివరకు ఎక్కడ స్పెషల్ ప్యాకేజ్, స్పెషల్ కేటగిరీ రీజియన్ కింద డిక్లేర్ చేయలేదు. అస్సాం డిక్లేర్ చేశారు, నార్త్ ఈస్ట్ 7 స్టేట్ డిక్లేర్ చేశారు, కాశ్మీర్ డిక్లేర్ చేశారు, హిమాచల్ డిక్లేర్ చేశారు, ఉత్తరాంచల్ డిక్లేర్ చేశారు. ఇవన్నీ పర్వత ప్రాంతాలు, ఇవన్నీ కూడా సరిహద్దు ప్రాంతాలు, ఇవన్నీ కూడా పక్క నుంచి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. వాటిని అభివృద్ధి చేసుకో, ప్రజలకు ఒక రకమైన విశ్వాసాన్ని కలిగించాలా. మనది ఏంటి ఎలా చేయాలి మరి అంటే విభజన ఈ ప్రాంత ప్రజలు కోరుకో, నేను కూడా విభజన కోరుకొని కాదు, ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు, రెండో ప్రాంతం వాళ్ళు వద్దంటున్నారు. ఇంట్లో కలిసి ఉండాలంటే ఇద్దరు కలవాలి. ఇక్కడ ఉన్న నాయకుడు ఎవరు తెలంగాణకి వెళ్ళి సమైక్య రాష్ట్రం అని ఒక్కటి చెప్పరా, అక్కడున్న నాయకుడు ఎవరు ఇక్కడికి వచ్చి తెలంగాణ వేరు కావాలని చెప్పరా, ఎవరు నాలాంటి వాళ్ళు తప్పితే. దట్స్ ఎ రియాలిటీ. అందుకని సాధ్యం కాదు, రోజులు మారినాయి. ఇప్పుడు మనం పెళ్లి చేస్తే ఉంటే మన అమ్మాయిలకి మన అబ్బాయిలకి పెళ్లి చేసినప్పుడు అందరూ ఆలోచించేది తెలుసా, ఈ గుడలు కావడం నగలు కావడంతో పాటు అమ్మాయిని ఏదైనా మంచి అపార్ట్మెంట్ గురించి అల్లుడిని కూర్చొని అక్కడ కాపాడదామా, లేకపోతే కొడుకు అయితే వాడికి మంచి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ మనం అపార్ట్మెంట్లో మూగిపోదామా తల్లిదండ్రులు. ఎందుకండి కలిసి ఉన్నారు కదా, అందరూ కలిసే ఉన్నారు కదా. పాత రోజులు కలిసి ఉన్నాక అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలు, తాతయ్యలు, చిన్నమ్మలు, బావలు, బావమ్మలు అందరూ కలిసి ఉన్నాం కదా. ఎందుకు విడిపోవాలని కోరుకున్నారు? ఇప్పుడు సమాజం తీరు ఆ విధంగా తయారైపోయింది.
కుటుంబాలే కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాంతం వాడు కారణం ఏదైనా కావచ్చు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్. 2004లో పొత్తు పెట్టుకుంటారు, 2009లో పొత్తు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళందరికీ ఆమోదంగా తయారు చేసేస్తారు, 2009లో ఇస్తామని చెప్పి ఆశ పెట్టేసి పార్లమెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి సమైక్య ద్రోహులు. ఎవరు ద్రోహులు? చెప్పి మోసం చేసిన వాళ్ళు ద్రోహులు. మేము విభజిస్తామని మేము చెప్తుంటాం. అందుకని మాకు ఓటు వేయకపోతారు. మీరు ప్రజలు ఓటు వేయకపోతే మాకు ఓటేదా? విభజన వాళ్ళని కాదనుకోండి, మామూలుగా కూడా ఓటేదా మాకు. వాళ్ళకి ఓటేస్తారు విభజిస్తామన్న వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మీరు ద్రోహం చేశారు, బీజేపీ కూడా ద్రోహం చేశారు. కొంతమంది అమాయకత్వంతోనో లేకపోతే ఎవరైనా చెప్పి ప్రేరేపిస్తున్నాడో లేకపోతే విషయం మాట్లాడుతున్నారు. నేనేమంటానంటే ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక మీ దగ్గరికి వచ్చి మీకు హామీ ఇచ్చి ఇది చేస్తానని అది చేయకుండా మోసం చేస్తే దాన్ని నమ్మక ద్రోహం అంటారు. బీజేపీకి 25 మంది ఎంపీ లేడు, 175 మందిలో ఒక ఎమ్మెల్యే లేడు. బీజేపీ ఎప్పుడు మేము సమైక్య రాష్ట్రం పెడతామని బీజేపీ చెప్పరా? మేము ప్రత్యేక రాష్ట్రం అని చెప్తున్నాం. నేను చెప్పాను, అద్వానీ గారు చెప్పారు, సుష్మా చెప్పింది, రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పాడు, నితిన్ గడ్కరీ చెప్పాడు, మా అరుణ్ జైట్లీ చెప్పాడు. అందరూ మా పార్టీ తీర్మానం చేసింది కాకినాడలో, తెలంగాణలో చేసింది, కాకినాడలో చేసింది. అయినా మేము చెప్పింది ఒకటి, అక్కడ కొంత ఇబ్బంది ఏంటంటే తెలంగాణ ఏర్పడాల్సిందే, సీమాంధ్రకు న్యాయం జరగాలి. ఆ న్యాయం జరగడం కోసం ఎవరెవరు ఏం చేశారో ఆలోచించుకోండి ప్రజలు. నేను కాదన్నా. పీపుల్ షుడ్ థింక్ హూ హ్యాస్ డన్ వాట్. Did they raise their voice at an appropriate time? All other people who are trying to take the claim and credit for the package, that's an issue. I don't want to elaborate on that. I'll speak on that in the afternoon. But my point is, coming back, we should understand this is a reality. ఇది వాళ్ళ వాస్తవమైన పరిస్థితి. అందుకని ఎలా ముందుకు వెళ్దాము, అందుకని రెవెన్యూ రోడ్డు తీర్చుకుందాము. తీయాలంటే ఎవరు చేస్తారు? మై పాయింట్ ఈస్, ఇప్పుడు జరిగిపోయింది, ఈ జరిగిపోయిన దాన్ని ఎట్లా సరిదిద్దుకోవాలి, ముందుకు పంచుకుపోవాలంటే ఎవరు అందరూ చెప్తారు నేను చేస్తాను, నేను చేస్తాను, నేను చేస్తాను. ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ మిత్రులు రాబోయే కొద్ది రోజులు ఇంకా చెప్తారు, మీకెందుకు ఆకాశాన్ని భూమికి తెస్తాం, సముద్రాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాం, విశాఖపట్నం సముద్రాన్ని మీరు ఏం దిగుపడాల్సిన అవసరం లేదని కూడా చెప్తారు. బట్ వీళ్ళు చేశారా? ఎన్నేళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు కదా, ఎందుకు చేయలేదు అని ఒక ప్రశ్న. 60 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు వాళ్ళే అధికారంలో ఉన్నారు, గత 10 ఏళ్ళుగా వాళ్ళే అధికారంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని వద్దని ఎవరు చెప్పారు? వాళ్ళకి ఇవ్వద్దని ఎవరు చెప్పారు? మొన్న ఎవరు అడిగారు సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ వాట్ వుడ్ హావ్ డన్? వాళ్ళు ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నారు అనుకోండి, నేను ఆ మాట అన్నాను అనుకోండి, నాకు ఇష్టం లేదు. మీరు ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళు? నేను చెప్పాను, నేను విభజించడానికి 3 సంవత్సరాల ముందే విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ డిక్లేర్ అయినవాడిని. విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ ఇప్పుడు అంతా కోనలమ్మపాడు బస్ స్టాండ్ లాగా ఉంది, దానికి అంత విస్తరించి ఉండేవాడిని, కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక IIT ఈ పక్కన పెట్టించుండేవాడిని. తర్వాత ఒక బిజినెస్ స్కూల్ కోసం అక్కడ ప్రయత్నం కూడా చేయించేవాడు. IT ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఈ ప్రాంతంలో మరిన్ని చర్యలు తీసుకుండేవాడు. కొన్ని చేసి ఉంటే జనానికి కొంత నమ్మకం కలిగేది. అరే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మన రాష్ట్రం విడిపోయినా సరే మనకు కూడా కొంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మన ప్రాంతంలో కూడా కొంత అభివృద్ధి ఉందని. అవేవి చేయకపోయి ఆఖరికి చేపల పెంపకం కేంద్రం కూడా తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్ పెడుతుంది నిన్నటి దాకా. ఇప్పుడు సడన్గా చేయడానికి జనంలో రియాక్షన్ మొదలైంది, అరే మొత్తం అంతా వాళ్ళకి పోతుంది, మన సంగతి ఏంది. నేనైతే ఆ పని చేసినవాడిని. మన ప్రధానమంత్రిని అడిగాను, I think it open. Normally we don't quote discussions, we have a closed door, but I have to tell it because some friends are talking all nonsense. I, along with Deputy, met Prime Minister and told Prime Minister other things. Of course, one even year చెప్పాం, స్పెషల్ కేటగిరీ మిగతా డిస్కస్ చేసాం. అంతో పాటు ఆయన బిల్లు రాజ్యాంగబద్ధంగా వాడు కాదని చెప్పి జైట్లీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, బికాజ్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్. దాంతో ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను సార్, ఒక విషయం ఆలోచించండి, మీరు ఏమనుకోవద్దని చెప్పండి అన్నాడు. ఎందుకు మీ ఎంపీలు, ఎందుకు మీ మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు ఈ బిల్లుని ఇంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి ఇవన్నీ చేశారు? విమర్శించడం కోసం చెప్పడం నేను మీకు కూడా మీరు వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తాను కాదు, వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయలే. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి సానుభూతి చూపించాను. ప్రైమ్ మినిస్టర్తో అడిగారు, ఎందుకు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు, ఎందుకు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ పని మీరు 2 సంవత్సరాల ముందు చేసి ఉంటే, ఈ పని 3 సంవత్సరాల ముందు చేసి ఉంటే, లేదా సంవత్సరం ముందు చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఈ పరిస్థితికి వచ్చేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు ఎవరు మీకు సోనియా గాంధీకి వ్యతిరేకంగా ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు నేను అదర్. ఎందుకంటే వాస్తవం కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే చెప్పాను, 46 రోజులు ఉంది నామినేషన్, ఇంకా 46 రోజులు నామినేషన్ ఉంది సార్. అది ఇష్యూ. దే ఆర్ అడ్రసింగ్ దేర్ కాన్స్టిట్యున్సీస్. వాళ్ళ నియోజకవర్గానికి చెప్పుకోవాలి పోయి, మేము ఆపాము గట్టిగా, మేము గట్టిగా ప్రయత్నం చేసాం, ఏం చేయలేకపోతే ఊళ్ళో ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు తుగ్గు వేసుకోవాలి అనుకోండి, ఆర్గ్యుమెంట్ నిలవకపోతే కొంతమంది పిక్కుంటారు, కొందరికి ఇసుకు పోసుకుంటారు, అవసరం వేస్తుంటారు. మన పార్లమెంట్ జరిగింది అదే. దాని తాగుద్దా చెప్పండి? పార్లమెంట్ పెప్పర్ స్ప్రే, పార్లమెంట్ ఆగద్దా? పెప్పర్ స్ప్రే పెడితే జనం అంతా లెట్ us pray for the కంట్రీ అంటున్నారు. వీళ్ళు పెప్పర్ స్ప్రే అంటే పీపుల్ ఏమో లెట్ us pray for the country అని చెప్పి. It's really a shame for democracy. I've been in parliament for the last 16 years. I felt ashamed when these things happened. But unfortunately, ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే తప్పు చేయడో లేదా 2 వ్యక్తులు తప్పు చేశారో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తూ ఎవరైతే కొట్టడానికి వచ్చారో ఎంపీలు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మేము ఆ తర్వాత చెప్పాం, వాళ్ళు అంతా ఆంధ్ర సభ్యులు లేకుండా మీరు బిల్లెట్ పాస్ చేస్తారా అంటే సస్పెన్షన్ తీసేస్తాం, రేపు వచ్చిన తర్వాత సరిగ్గా ఉంటారు, మీరు గ్యారెంటీ ఇస్తారని అడిగి. మీ పార్టీ వాళ్ళకి మేము గ్యారెంటీ ఇస్తామయ్యా బాబు, మీరే చూసుకుంటారు.
అట్లా మేము సస్పెన్షన్ తీసేమని చెప్పి అంటారు. దట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ప్రైమ్ మాట చెప్పాను నేను, ఎలక్షన్ 40 days ఉందనగా ఎవడికి వాడు పెద్ద పెద్ద నేనైతే అసలు ఇంకా పెద్ద తెచ్చేవాడికి కొందరు కాంగ్రెస్ వాడు 2 రకాలుగా మారుతారు. కొందరేమో అసలు కేజే కాదు ప్యాకేజా, ఇది సూత్రాలు కాదు ఉరితాళ్ళు అని కొందరేమో మేమే ఇప్పాం. వెంకయ్య నాయుడు ఏం చేశాడు, నేనేం చేశాను నేను చెప్పుకోబడే నాకు అవ్వలేదు, ఎందుకంటే నేను పోటీ చేయను, నాకు అజెండా లేదు. మా పార్టీ గెలవాలని నాకు ఉంటుంది మనసులో, అది వేరే విషయం. ఏమంటున్నానంటే మనము ఇవాళ ఇక్కడ ఆలోచించాలి. సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్యాకేజ్ ఇస్తానంటే కాదన్నారు. వాళ్ళు కాదనే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది? అమ్మ 6 సిలిండర్ అంటే అబ్బాయ్య 12 సిలిండర్ కావాలన్నాడు, వెంటనే ఇచ్చి అనౌన్స్ చేయాలి, ప్రకటన చేశారు. ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నాకు ఇవ్వలేదు, రేపు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇస్తారు. మీకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆధారం కూడా పడలేదు, ముందు ఆధార్, అదే మీకు ఆధారం. నేను చెప్పా ఈ ఆధార్ ఈ జనాధారం పెరగదు, అక్కడ నిరాధారం అవుతారని చెప్పి అదే జరుగుతుంది. రేపు జరగబోయే కూడా అదే. కానీ అంటే అదే పని లోక్సభలో చర్చప్పుడు సోనియా గారు లేరు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు లేరు, రాహుల్ లేరు. మొదట బిల్లు పెట్టాం. ఎందుకు లేరు? ఇంత ఇంపార్టెంట్ బిల్లు, మీరు దేవాలయాలు కట్టే బిల్లు ఉంటే మీరు అక్కడ ఉండకపోవడం ఎందుకు? కారణం చెప్పండి. ఓకే అయిపోయింది, ఒక్కోసారి ఉండకపోవచ్చు సభలో. ఇప్పుడు మేమే ముందే ఇచ్చేసాం. వెంకయ్య నాయుడు చెప్తున్నాడు, నేనేం చెప్పను అసలు. నేను ప్యాకేజీ తెచ్చాను. నేను ఎక్కడ ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో జరిగిన విషయము, తెర వెనక జరుగుతున్న విషయం, పత్రికా విలేకరులకు ఏంటంటే తెర మీద జరిగేది తెలుస్తుంది, తెర వెనక జరిగేది తెలుస్తుంది, మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుస్తుంది. వాళ్ళు అంతవరకు వెళ్ళిపోతున్నారు, అంతవరకు వెళ్ళి కనుక్కుంటున్నారు. ఒక్కోసారి వాళ్ళ హెడ్లైన్ కోసం వాళ్ళ లైన్ వాళ్ళు రాయొచ్చు, కానీ వార్త తెలుసుకోవడానికి అంతకన్నా మార్గం ఏముంది? టీవీలు, ఈ పేపర్లు, వీటి ద్వారానే కదా. పార్లమెంట్లో జరిగింది మొత్తం అంతా చూశారు, యావత్ దేశం చూసింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసింది. నాకు తర్వాత తెలిసింది ప్రతి ఒక్క కూడా అందరూ ఏవైతే మహాభారతం రామాయణం సీరియల్ 2020 మ్యాచ్ 2020 మ్యాచ్ ఒక జనరేషన్ చూస్తుంది. ఇది అందరూ కూడా ఎందుకంటే తమ భవిష్యత్తు పట్ల ముడిపడి ఉన్న సమస్యకి జనమంతా టీవీ చూశారు సార్. నాకు 100,000 సంఖ్య ఈమెయిల్స్, ఫోన్లు, మెసేజ్లు, అసలు ఆ సెక్రటరీకి అయితే తట్టుకోవడమే కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే కనీసం అక్నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్తున్నారు అలాంటి కౌన్సిల్ హౌ కెన్ యూ గివ్ కన్స్ వన్ స్టేట్ అని. అది అయిపోయింది. ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పార్లమెంట్ మా సభలో రాజ్యసభలో బీహార్ ఎంపీలు, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎంపీలు, పశ్చిమ బెంగాల్ ఎంపీలు, ఒరిస్సా ఎంపీలు, గోవా ఎంపీలు నినాదాల మీద ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలి మాకు అని వాళ్ళ భాషల్లో వాళ్ళంతా నినాదాలు. ఒకరోజు పార్లమెంటు లక్కీగా తర్వాత లేకపోతే ఈ విషయం మీద కూడా చాలా గందరగోళం జరిగి ఉండేది, ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఆత్మరక్షణ ఉండేది. అందుకే నేను ఎక్కువగా దాని మీద అక్కడ చెప్తా ఉన్నా డీటెయిల్గా చెప్పాను, కానీ అది కూడా చెప్పాను, కానీ అంత ఎక్కువగా విస్తరించలేదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు పార్లమెంట్ ఎలా జరుగుతుంది. రెండవ సమస్య, ఇంకో ప్రశ్న వేస్తున్నారు చాలామంది, సార్ ఇది ఎట్లా గవర్నమెంట్ కదా అని. నాకు కూడా తెలుసు, చెప్పడం కూడా చెప్పాను, పార్లమెంట్ మాడుతూ చెప్పాను, మీకు పోయే కాలం వచ్చేది మోడీ కాలము, మీరు చేయాల్సింది అని. మీరు చేయాల్సి ఉంటే ఎందుకు వాళ్ళకి ఇచ్చారు సార్ అవకాశం అంటే, ఇవాళ ఈ సమస్య రావణాసుడు కాస్తలా కాలుతా ఉంది. బిల్లు పెట్టాము, బీజేపీ వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు అని అక్కడ పోయి చెప్దామని ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు. దాన్ని గుర్తించాం, మా విశ్వసనీయత నిలబెట్టుకోవడం కోసమని బిల్లును సపోర్ట్ చేసాం. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఇందాక చెప్పినట్టుగా. బట్ జరిగింది ఏమిటి? జరిగిందే మనందరం గమనించాల్సిన విషయం, ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ స్పెషల్ ఫ్లైట్ నిజంగా వస్తుందని నేను అనుకున్నా. రావడానికి ఏం చేయాలో మనం చెప్తాను, 2 మాటలు చెప్తాను. ప్యాకేజ్ వస్తే ఈ సీమాంధ్ర ప్రదేశ్, సీమాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్రగా మనం 10 ఏళ్ళు నేను మీకు ఏదో ఆశ పెట్ట, నేను 10 ఏళ్ల తర్వాత పదవిలో కూడా ఉండను. మీకు కావాలంటే రాసిస్తాను, నేను పదవిలో కూడా ఉండను 10 ఏళ్ల తర్వాత. కానీ ఈ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కావాలని అనుకున్నాను. నేను ఆ రోజు డిబేట్లో పాల్గొవాలి లేదని చాలా చర్చించాను. నేను ఆంధ్ర నుంచే ఎన్నికైన ఎంపీ కాదు, నేను పార్టీ అఖిల భారత అధ్యక్షుడిగా ఉన్నా. ఒక ప్రాంతం మాట్లాడడం ఎంతవరకు సబబుగా ఉంటుందని చాలా చర్చించుకున్నాను. నేను ఇక్కడంతా మదనపడ్డా. ఇందాక చెప్పాను కదా, 5 రోజుల పాటు నిద్రపోవాలి. ఆ డిబేట్లో సాయంత్రం అద్వానీ గారికి కూడా చెప్పాను, సార్ నా మనసు చాలంగా ఉంది, ఒకవైపు వినబడుతుంది, రెండో వైపు వినబడడం లేదు. లోక్సభలో ఇలా జరిగినందువల్ల కొంత మనకి విమర్శలు కూడా వచ్చాయి, అందుకని రాజ్యసభలో ఈ పరిస్థితి జరగకూడదని. నెక్స్ట్ డే పార్లమెంటరీ పార్టీ చెప్పాను. రాత్రి ఆలోచించుకొని ఉదయాన్ని నుంచి నా సెక్రటరీ చెప్పాను, నేను ఐ మేడ్ అప్ మై మైండ్, I will stand for people of Seemandhra also. We can't let them down like this because there is nobody is talking about them. అందుకని తప్పనిసరిగా ఎలా మాట్లాడతారో అని ఎట్లా డివైడ్ చేసుకుంటారంటే, తెలంగాణ డిమాండ్ ఒప్పుకున్నాం, అది రీజనల్ డిమాండే కదా, ప్రాంతం తరఫున మాట్లాడే కదా తెలంగాణ డిమాండ్ సమర్థిస్తే. సీమాంధ్రకు న్యాయం చేయమంటే కూడా అప్పుడు నేను చెప్పాను, నాకున్న వివేచన ఉపయోగించి, మా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. భారతీయం అంటే భారత్ తెలంగాణ భాగమే, భారత్లో సీమాంధ్ర కూడా భాగమే. అందువల్ల 2 ప్రాంతాలకు అభివృద్ధి జరగాలని మాట్లాడడం తప్పు లేదు. ఈ వివరాలన్నీ కూడా చెప్పి ప్రధానమంత్రి దీని వెనక 10 రోజుల కథ ఉంది. ఇదేదో పార్లమెంట్ ఆ రోజు నేను జరిగిన ఉపన్యాసంతో వచ్చింది అనుకోబాకండి.
10 రోజులకు అహ్మద్ పటేల్ దిగ్విజయ్. Friends, I think, yes. Friends, we heard Venkaiah Naidu ji telling us what actually happened. Sanction to Hyderabad, that also is not yet notified. We will insist on giving one ITR to system also. That will also happen. I would request Sansarova to concluding remarks. I would like to thank the this morning, Mr. Venkaiah Naidu for his presence and deliberations and discussions in today's meeting. ఇది 12 కోట్లు ఇక్కడ నుంచి పట్టుకుపోయారు సార్ హైదరాబాద్. అవి ఉంటే ఆల్ మాస్టర్ ప్లాన్ అంటే రోడ్ రింగ్ కూడా 1 డబుల్తో అయిపోతుంది సార్ ప్యాకేజ్ లేకుండా. మన లోకల్ The bifurcation of state is over. Whether Telangana, Andhra, see, our concept is let the two areas develop. Whatever is there in Hyderabad, there is no need for us to cry. Pass is pass. Let us develop this area in a friendly manner. Our government, central government, had declared the incentives for 5 years. They also declared that they were going to get another 5 years. Total 10 years to get the incentives. Once we are getting the incentives, industrial policy has to be in a clear way and a friendly. Once that is there, automatically many of the industry people will come put the investments in this area. Especially we are expecting investments in entire AP board we are expecting to form in Andhra Pradesh. Once AP maritime comes, many of the minor ports will develop at the same time. Shipbuilding, ship repair facilities and minor ports, possibility for tourism increase, this one will happen. Because you can develop the tourism circuits to another area from Koranseema to Bhimanapatnam and all these things developed. Once you develop, a lot of employment opportunity, economic activities will happen. In case of industries, the major ports are here in this area. Ports are there in Vizag region. 2 ports in Vizag and Gangavaram and Canada 2 ports. Total 4 ports. Right now in Vizag, Gangavaram ports itself are handling about 85 million tons of cargo. 020, they are planning to handle about 200 million tons of cargo. 200 million tons of cargo is going to happen here. All the ports will go, export imports will happen from this region. Automatically, the sale tax and all these things, many of the people in them will get the employment opportunities. So our basic concept with BJP, we will tell them what are the industry's problems here, what are the things they up in their manifesto. If tomorrow, if they are coming, say, our opposition, BJP is on power. That's what we want to tell clearly. What is their national policy? When they are going to prepare national policy, we want to inform them well in advance what the government has to make the policy, especially in case of SEZ units regarding the MAT and all these things. To tell them, give the facility, don't charge any income tax. Once you give the MAT facility for the years, automatically many of the foreign investments will come. The industrial development will happen, especially in the farm.